Beautiful people, welcome back again to another video. If you are new in this channel, this is Queen Sharon Entertainment, a home of freedom fighters. If you haven't joined our family yet, join us by hitting the red button down below on the bell notification icon. So whenever we have a new video in this same channel, you will get notified. Thank you so much for tuning in, and I love you all. So my people, I have a video here that I want you all to watch, and I myself will be watching with you in this particular video. Feel free to let me know what you think about the video after watching on the comment section below. Like and share this video, and I will see you again in my next one. Bye. Ndeba inde won atwolo malo atwolo ofeke felfenyi si n'ofia imahe na agụ ni ha ịma na ihe ji tiekwu nsomokwu ọnụ onye a na-agwa ka ọ malụ ma ọ ya echeghalị mana ihe dị njọ ka ọ na onye a na-agwa ibi ọ na-eto afọ unafuru okay unayafuru ihe ọfụma. I believe na so many of unu ma afugi ihe a bụ Nelly Ofegbu nọ na America. Last week go to tweet le ha na eni ho tweet le ebe a, no retreat, no surrender until Biafra is restored. Come one, come all. Let's support ESN. Let's support Mazen Nandekan. Let's support Biafra restoration. Oh, ihe Nelly tweeted last week. We tweet China everywhere on your banket. Ulo today, Simon Pikilier. Simon Epa Pikilier. Okay, that's strategy hajialo. This is the same pattern. But these people post to. That was about last month or last 2 months. The same Nelly Anua post to. No harm about American woman leaders. Na he take go in charge of the struggle. Simon Epa post to onya. Oluka atakolo balia or say no nwere ihe o melo nya we post to something. Nke anu go say to pay again. Malafia ka ogene. Post to basalo all Christians sitting at home. Simon Epa post to onya. Atakolo bia or say enya just supposed to na obro nya ma pulie no somebody pulie ndo tue support where say no obro ya pulu na anybody can post something. Ne kwa nka Nelly post to the last week. Simon Epa bankete komal mo ihe reaction ndị mmadụ onwere ihe react amam no ebe ọ na-eje ọ mapụta bịa that thing Nelly post to the last week nyanwa ka Simon pụtara today we bịa bụ unu that na fundraising. Ịma na ihe dị onye mkpa ka eji egwu eweyo ị na-anya fu Nelly anụ nwa nọ na America ikpiri ma nwa nọ de ihe niile ọ na-ekwu bụ ihe anyị chọrọ. Onye ọbụla believe ndị Nnamdi Kanu struggle bụ ihe nwa ka onye nwa chọrọ ka support ESN. Jụọ na Nelly o nwere ni ESN ọ ma gịnị ka o jiri money eme. Jụọ onye na Simon gịnị ka ha ji that money eme. Account Nelly mepelu na America ego no that place the day Nnamdi Kanu nwere problem ka o close that account. Jụọ na ebe ka that money dị. Ego atụtalụ iko nsọ family iko nsọ ndị ha mere na donation ha mere $11 jụọ na ebe that $11 na $11 ya nwa ha wetara ebe ka that money nọ enyebeghị ndị bụ ike nsogbu today. Nye nwa ka ọ pịakwala again ọ package ya ọ tụpụta ya ọ na-reaction ndị mmadụ. Simon Epa na-reaction ndị mmadụ ọ bụ na o nwere onye megharịla arụ Simon Epa tụpụta nke ya. Ị na-afụ strategy ha ji abịa. Last time after ebe Simon Epa nọ na-agụsisi onu mmiri si na DOS na-eme attack na ọ na-achị hijack this struggle na ya bịara hijack this struggle. Simon Epa kedu ihe anyị this thing na fundraising anyị na ha publish ndị mmadụ fundraising ka atụbala unu ego ịkpali ya with DOS okwu na afụghị ihe nji atakwụlọrọ ya. Some of unu pụta na asị let us forge ahead. We should not attack Simon Epa. He's doing a good job. He's doing good job. Mana ihe ọ na-eme bụ unu amara ihe ọ na-eme ha onyinye ekwensu iwelu nka iri eme ego ewekwa na nka ụbụrụ na ada alụ ọrụ. Some of unu ma that is why unu ada understand ihe the boy na-eme. Obi onye unu ọgwa unu ihe unu chọrọ ịnụ o jinja
ọbịa step ọ down ọbanye o ihe ọ na-eme ama m egwu ọ na-agba mana ọtụtụ n'ime unu amarọ gwagodu m ọ bụrụ na Simon Ekpa kweta na struggle Nnamdi Kanu kedu ihe ị na-etinyela ọda without DOS? Simon Ekpa onwere ndị ESN ịmalụ onwere uniform iwepụtagolo ego. So kedu ndị bụ that ESN a na-erezuru unu fund for? Kedu ndị dị ha nwe? Gwakwanụ ya ka unu ụra ama m na mmecha vidio na unu abịa egosisi ọnụ mmiri I don't care. Ebele na-emekwuru nsọ of unu nwa because na o nwere ndị ụbụrụ ha na-ada alụ ọrụ unu ada calculate ọfụma. I don't care, chọrọ m ịma. And ana m ayọ unu anytime m mechara video, if you don't like what I said, ịpụta ikwu nke gị I don't care. Akpọzina mụ na call. For some of unu nwa na-akpọ m, stop calling me na messenger. I don't like it. Unu na-eme my phone engage. Unu akpọzina m na messenger. Anything m kwuru, if you want to encounter anything I say, put up public kwuo nya. Defend what you are saying. Anọ m here na defending nke na-ekwu. If you don't like it, then come out and speak your own. Ọ bụrụ ihe nọ na comment, or etu aka ị ga-esi wee mee that this struggle. Oh, a friend of mine ka mụ na ya na-enwe argument yesterday. He was telling me about Simon Ekpa. Nsia, you are a graduate. Even your head, you cannot even make use of your head. Somebody kwetara this struggle, you cannot follow the structure of Nnamdi Kanu, and you are still telling people that Nnamdi Kanu disciples. Are you not a criminal? Nke melujuo yi pụta ma ọzọ ka ị mara ma agba gị nkịtị. Nwanne ụwa niile gbagodo gị nkịtị, mụ nwa bụ the last person ya agba gị nkịtị Simon Ekpa. Ọsọkwu ya unu ọsọ unu ji ekpọta ndị otu ụwa zuru ike, ndị otu uche mọfọ, ndị otu asarị dọkwụgbọ, ndị otu unu niile unu gada aha na comment na-aba na-ekwu ihe unu na-ekwu. I will keep on saying it. Kedu ka ị ga-esi wee bịa nye order Simon Ekpa without ndị DOS? Kezi ndị bụ ESN, what are you doing with those money? Okwu na afụga ebe nnaje nke emelujuo ya achụọ nwa ewu n'ụzọ ọ gaa n'ọba ịchọpụta ya na main road ka moto hapụ eji amụ ya ọ baa n'ọba jibiri ịta jide ihe Simon Ekpa na-eme eze na-agụ. The day mma akwụsị ịdị na-atakụlụ gị Simon Ekpa bụ the day ị ga-akwụsị ịdị na-enye ọda na IPOB. Ịchọ emepe nke gị wee na-enye data ọda ọ bụrụ under IPOB, or you go through DOS. On the DOS can Nnamdi Kanu nyere this struggle n'aka. DOS have been working with Nnamdi Kanu. Neli ofe egbu wee bịa wee na-play ọbụna afụgo pattern ha na-use. Neli ofe egbu mmepụta Simon Ekpa agba nkịtị ka ọ fụ reaction ọ dọwalụ. Ngwa Simon Ekpa emechara m video nke a pụtaja ka ịbịa defend nke a na-ekwu. Mee tinye your emergency brokers, useless people. Na ifele adịghị eme unu. Anọdụ na-ekili ifele fụkpụrụ ifele adịrị unu n'iru. Na struggle Nnamdi Kanu dosichala etu oyi isi wee dị ka a na-aga n'usoro n'ubulu confusion bịa. Aka ga-ebi unu n'ala. ESN. Wuchi ESN? Kedu ESN na ị na-afọndụrụ ego? Onye na-eji that money? Kedu ka the money si aga? Sọsọ gị na Nelly na Simon Ekpa bụzi ndị isi nọ na Biafra n'ala na-ezuzu n'ihe ahụ na-ezuzu na zuzube na ngwa ndị otu unu ịma na onwe forum ha nọ mmechara ana video dede ha ede ozi na forum ahụ ha bịa na emego video ha bịa takụrụba m ana comment o nwere ihe nji comment ga-eme my friend o nwere ihe nji eme ichere mụ ka ndị na-ego ya recharge card agụ ga-adaga agụ ka ọ gị na-adịrị agụ m. O nwere ọtụtụ n'ime unu ekwere mkpado ya emelu gị visa ije America. Nwanne je na America na embassy Nigerians are file godo visa ha ga ndị chọrọ visa ọ dịkọ more 5 years o ye take 5 years before enyecha ndị nwa visa before enyere gị nwa na onwe gị ọ bụ na deceive gị visa America and na recharge gị phone. I know they hungry agwada agum. I'm not even a rich person, but this trouble I get defend there with our last blood onye ọbụna etu ọbụna isi chọọ ịbịa anyị na ya get out eze na-agụ kịta ịbịa fundraising. Kedu onye Simon Ekpa kedu onye na-enye that money enye gị fundraising? What for that fundraising? What will you use it for? It's a simple question. Kedu ihe ịchọ iji the money me gị na onye ka unu nọ wee bụrụzie ndị isi nọ na Biafra na Simon Ekpa Nelly Ofegbu kedu onye ọzọ
uche mafọ join ulu ka ọwụ onye ka asarị dọka ụgbọ ka ọ bụ ụwa zuru ike ka unu na ya na-awọk unu na onye na-awọk nonsense na-akpali n'onwe unu kpọọnụ ndị otu unu ka ha bịa kọmentị ihe mgbe bụ achọrọ m ịma ọ bụrụ ị nọ na atọ ka ihe ife ilu na ị lakịrị ihe m na-ekwu ịkpọ m na fon mụ na ga maka ya sọnwe ị chọkwa ya pịlị ya n'aka na o nwere mọchị so ọ bụrụ na ị lakị anya fine ọ bụrụ na ị lakịrị ihe m na-ekwu ịpụta ị kanta ihe m na-ekwu pụta na ya vidio kanta what I'm saying ihe anyị nwere bụ one leadership ka anyị nwere anyị nwere two Nnamdi Kanu ndị na-esi ya n'azụ ndị na-esi ya na disciples na-esi ya n'azụ n'ọnọdụ ka senators bụ ndị DOS ọnụ ya na ha na-abụ ya na Nnamdi Kanu na-anọ na round table kpaa nkata etu Biafra ya esi wee move forward for years ebe ka Simon Ekpa na Nelisi wee mapụta ndị pụta na struggle a na-emebere 1 month na-emebere 1 year there will confusion tinye everywhere unu pụtara na-ege ha ntị ọ bụ na ị na-ege these people ntị ije cheke ụbụrụ gị icheke ụbụrụ gị ịma ihe ha na-eme tension dị very high Simon amakpuo o change topic ya releasing Nnamdi Kanu releasing this we are going to do this we are going to do that onye ọbụla ọ ga-abatakwa obi onye ọbụla baa merie atụpụta ofu ọ watch ya reaction ndị mmadụ ọ bụ na o nwere onye megharịrị arụ ya nwere onwe ebupụta nke bụ Simon Ekpa ọ bụrụ ọka n'unu Nelly kedu ihe a na-akpa ihe ikonukọlọ last time Nelly ofe egwu isi na prọfesọ anyị ma na ọ gị ikonukọlọ ya but that publicity ị chọrọ onye ka anyị nye gị that publicity ama m Nelly ama m na dati na ọ gị ikonukọlọ ya postuo ikonukọlọ ya postuo ka ịmalụgo onye fụ ya na ka asị professor cannot write this you need the publicity then I give it to you we not say na you konukọlọ that thing onye mmụọ nke ikonukọlọ ya publish ye ka ọ bụrụ na a na-ebogo ebubo this cheap criminal tendency na-ebugharị everywhere nonsense dịkwa ndị abụcha ndị Biafra na-akọ. Thank you so much for watching that particular video. Feel free to let me know what you think about this video in the comment section below. Like and share this video, and I will see you again in my next one.